small programs what we had till now. One was our chief guest. We have another chief guest here, Mr. Sesha. First we will play a small audio visual about you, sir, and your company, and then we will request you to come on board and then kindly take over the proceedings. Audio visual, please. திருமிகு எம் சேஷசாய் பன்முகத் தலைமை பண்பாளர். ஆம், 2003 காலகட்டத்தில் கோகோ கோலா நிறுவனத்தின் கின்லே பிராண்டின் கீழ் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய மினரல் வாட்டர் ஆலை நிறுவியவர். 2009 இந்தியாவின் நம்பர் 1 நோக்கியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். ஃபார்ம் குரு நிறுவனத்தின் நிறுவனர். இருமுறை பெஸ்ட் ரொட்டேரியன் விருது வென்றவர். மெட்ராஸ் ரோட்டரி சங்கத்தின் தலைவர். ரிபப்ளிக் ஆஃப் செஷல்ஸ் நாட்டின் கௌரவ தூதர். கவுன்சிலர் கார்ப்ஸ் டிப்ளமேட்டிக் அசோசியேஷனின் செக்ரட்டரி ஜெனரல். தனது சிறப்புமிக்க ராஜதந்திர சேவைகளுக்காக தமிழ்நாடு அரசின் விருது பெற்றவர். நிலையான இயற்கையான விவசாயம் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆர்வத்தை வளர்க்கும் விதமாக பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு பண்ணை பயண அனுபவம் வழங்கிய தீர்க்கதரிசி. மேலும் இளைஞர்களுக்கு தலைமைத்துவம், வாழ்க்கை திறன் மேம்பாடு, அனுதாபம், எம்பதி குறித்த பயிற்சிகளை வழங்கிய வல்லவர், பேராசிரியர், விரிவுரையாளர், தொழில் முனைவோர், பன்முகத் தலைமை பண்பாளர். இத்துணை பெருமைகளுக்கும் சாதனைகளுக்கும் சொந்தக்காரரான திருமிகு எம் சேஷசாய் அவர்கள் என்ட்ரோஃபெஸ்ட் நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்கு சென்னை சாப்டர் 1 பெருமிதம் கொள்கிறது. ஜப்பான் நாட்டில் எப்படி கிரீட் பண்ணுவாங்க? சார் வாங்க சார், முன்னாடி வாங்க, நல்லா பண்றீங்களே, வாங்க ஜோரா அவருக்கு கை தட்டுங்க எல்லாரும். ரைட். ஆமென். Though he's got a longer nose, today is a Chapamukku Japanese. So come up, sir. Come up, sir. Come up. So we both bow to each other, right? Right. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? Anybody knows? கோனிச்சிவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டுங்களா? அதே மாதிரி குங்ஃபு பாண்டா படம் பார்த்துருக்கீங்களா? Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. குங்ஃபு பாண்டா படம் பார்த்துருக்கீங்களா? குங்ஃபு பாண்டா படத்தில் எப்படி கிரீட் பண்ணுவாங்க? யாருக்காவது தெரியுங்களா? சார் அப்படி பண்ணுவாங்களா? அது இந்தியாவில் சார். So they hit their fist like this and they bend down. பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? மாஸ்டர் டீச் மீ குங்ஃபு. ஏந்திரிங்க தம்பி, கரெக்டாக பண்ணுறீங்களே. எல்லாருக்கும் ஆடியன்ஸ் காட்டுங்க. அமேசிங், ரைட்? நான் சலாம் அலைக்கும் சொன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? Lot of prayers in India end with Shanti, Shanti, Shanti thrice. Though they say Konnichiwa, the easiest form of greeting in Japan is they bow down and say Moshi, Moshi. என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்க bow down பண்ணலையே நீங்க யாருமே. Come on, 1 2 3. தம்பி அது ஒரு படம் எடு தம்பி. Come on, 1 2 3. Right, okay. அதுக்கு என்னடா அர்த்தம்னு கூகுள் அக்காவை போய் கேட்டா she said Shanti, Shanti. Peace and peace. This means myself and Anand might have a physical fight, but mentally we're great friends. So don't have a fight. Stop a fight. Have peace. Have Shanti. When I say Salam Alaikum, it actually means have peace with God. And all of you will reciprocate by saying you too have peace with God. Right? Shanti is there. India la eppadi greet பண்ணுவோம்? வணக்கம் தமிழ்நாட்டு இல்லைங்களா? நமஸ்தே. நமஸ்தே அப்படின்றது noun. The verb form of namaste is a beautiful dance composition. Can we all fold our hands, close our eyes, bend down a little and say namaskara? அப்படி நார்த்ல சொல்லுவாங்க. சவுத்ல என்ன சொல்லுவாங்க? நமஸ்காரம். அதுக்கு என்னடா மீனிங்னா I see divinity in you and I bow to the divinity in front of me. உங்களுள் கடவுள் இருக்கிறார், அந்த கடவுளை பார்த்து நான் வணங்குகிறேன். ஸோ இந்த எஸ்ல இருக்கிற அந்த ஆல் த டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வாட்டி நமஸ்காரம் சொல்லலாமா? அவர் கேட்காது, காது கேட்காது. Come on, 1 2 3. ஐயா எங்க இருக்காரு நம்ம பெரியவர்? ஏதோ இருக்காரு. ஐயா நீங்க எழுந்து நில்லுங்க. அவங்க நீங்க தான் இந்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு கடவுள் மாதிரி. வாங்க எழுந்து நில்லுங்க. நமஸ்காரம் டு ஹிம், ஆல் ஆஃப் யூ. லைட். தமிழ்நாட்டில் எப்படி கிரீட் பண்ணுவோம் சார்? வணக்கம்ல இக்கு இருக்கா தம்பி? இருக்கா? ஆனா சவுண்ட் வந்து அக்கு மாதிரி வருமா? அக்குன்றது ஆயுத எழுத்து தானேங்க. ஆயுத எழுத்துல திணிப்புள்ளி இருக்குங்க. காட்டுங்க ஐயா. இப்படி போட்டோ அடியா, என்ன எடுக்காத. எல்லாரும் காட்டுறாங்க பாருங்க. 3 டாட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? கீழே 2,
இன் மை ஒப்பீனியன் இட் மீன்ஸ் என்னுடைய 2 கண்கள் உங்களுள் இருக்கும் நெற்றிக்கண்ணான கடவுளை பார்த்து நான் வணங்குகிறேன். வணக்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ சார், பாலன் சார் தானே சார், அவர் வந்து he really rocked and rolled, right? You know, he spoke about lot of empathy. என்னுடைய டாபிக் இன்னைக்கு என்னன்னா எம்பத்தி அப்படின்றது தான் இல்லைங்களா? ஐ திங்க் நீங்க 2 பேர் மதர் அண்ட் டாட்டரா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களா? நீங்க 2 பேர் மேம் மதர் அண்ட் டாட்டர். அப்போ எழுந்துறீங்க இல்லை முன்னாடி வாங்கலாம், இப்படி வாங்க, 2 பேரும் முன்னாடி வாங்க, வாங்க வாங்க. எப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா உங்க அம்மாவை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அம்மோ அப்படின்வீங்களா? இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க? கட்டி பிடிப்பார். தட்ஸ் வாட் தே கோயிங் டு டு. அவங்க ஓடி வந்து கட்டி பிடிக்க போறாங்க. உங்களுக்கு ஓகேவாம்மா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? வாங்க வாங்க ஓடி வாங்க, ஓடி வாங்க, வாங்கம்மா வாங்கம்மா. ஸோ நீங்கள் இங்கே நில்லுங்க, நீங்கள் அவங்க நீங்கள் நிற்பாங்க. ரைட், ரொம்ப நாள் ஆச்சாம்மா உங்களை கட்டிப்பிடிச்சி. ரைட், இங்கே வாங்க, ஆமான்றாங்க பாரு. ஸோ தே கோயிங் டு கம் ரன்னிங் அண்ட் ஹக் ஈச் அதர். ஓகேங்களா? ரைட், வாங்கம்மா, இங்கே வாம்மா, ஸ்லோ மோஷனில் ஓடி வாம்மா. Right, all of you could do a countdown. 5, 4, 3, 2, 1. That was beautiful, right? அதுல ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே கண்ணை மூட்டாங்க. You know why? There's a lady by name Helen Keller. She said the most beautiful things in the world are not seen by mere eyes but felt from. That's exactly what happened here, right? When you pray, what happens? You pray, you close your eyes. Thank you, ma'am. God bless you and may your love last forever. Thank you. Right? So, அந்த மாதிரி இந்த எஸ் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வந்தாவே இட் இஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட். எவ்ரிபடி ஒர்க்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் த ஹார்ட். அண்ட் ஐ திங்க் தேங்க்யூ சார் ஃபார் காலிங் மீ அகெயின் சார். ஃபோட்டோலாம் எடுக்க மாட்டீங்களா நீங்கள்? எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க சார். நீங்களாம் எடுப்பீங்க, அனுப்ப மாட்டீங்களே. ஓகே, சார் 4 விஷயத்த சொன்னார். ஆக்சுவலாக 5 விஷயத்த சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார்னா, there is a lot of development happening to India அப்படின்னு சொன்னார். ரெண்டாவது, he said more important is that you have to be very very strong on whatever you're doing சொன்னார். ரெண்டாவது, third, he said that you need to have a lot of innovation. அந்த புக்கில் பார்த்தாலும் 10 பேஜில் 8 பேஜில் இன்னோவேஷன் தான் இருக்கு. and then பாசிட்டிவ்னு ஒரு 10 வாட்டி சொன்னாரா? ரைட்டுங்களா? ஸோ he said positive and finally he said love. மங்கி பாத்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதில் he said positive and love என்னது? அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு போய் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா லவ் அப்படி சொன்னார். The first and more important is for us to understand how a country is being transformed. 1947 நம்ம கண்ட்ரிக்கு என்ன ஆச்சு சார்? அது நல்ல விஷயம். The sad part is our country was split into 2, India and பாகிஸ்தானில் ஒரு அருமையான நதி இருக்கு சார். அந்த நதி பேர் என்ன தெரியுங்களா? இண்டஸ் ரிவர். The other side of Indus are called Indians. We are all Indians இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஃபர்டிலிட்டியில் அந்த ஹிமாலயால இருந்து இண்டஸ் வரும்போது there's a lot of fertility in land. அது இட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் பாகிஸ்தான். ஸோ வெஸ்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோதுமை இருந்தது, ஈஸ்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தானில் நிறைய அரிசி இருந்தது. அது கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவுக்கு வரது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஜவஹர்லால் நேரு தலையை சொரிஞ்சிருந்தார். வை? we did not have enough food. We went to China and said, ஐயா சைனா எனக்கு கொஞ்சம் அரிசி கொடுங்கன்னு பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தோம். ரஷ்யா கிட்ட போயிட்டு, ஐயா ரஷ்யா எனக்கு கொஞ்சம் கோதுமை கொடுங்கன்னு பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தோம். லால் பகதூர் சாஸ்திரி 1968 said, please do not eat on Mondays. ஏன்னா நம்ம கிட்ட சாப்பாடு இல்லைன்ட்டாரு. Doomsayer, a great economist from UK, came and said every Indian is going to die like a goat going to slaughterhouse. கசாப்பு கடைக்கு போற ஆடு மாதிரி சாக போறாங்கன்னு சொன்னாரு. That is when a genius came. His name is M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is the father of Green Revolution. யார் Green Revolution சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கை தட்டுங்க. ஸோ இந்த இயர் 1991 நமக்கு தேவையான சாப்பாடு நமக்கு கிடைச்சது. 2023 2 கண்ட்ரி சண்டை போடுறாங்க. ஒன்று ரஷ்யா, இன்னொன்று உக்ரைன். சாருக்கு பீஸா பிடிக்கும்னா ப்ராபப்ளி தி வீட் கேம் ஃப்ரம் உக்ரைன் பிகாஸ் உக்ரைன் இஸ் கால்ட் த வீட் பேசின் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ரைட்டுங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல வார் நடக்கும் போது ஒரு மூட்டை கூட உக்ரைன்லேருந்து வரல. நிறைய சாப்பாடு பற்றாக்குறை இருந்தது. The rich countries had money and started buying from other countries, but poor countries like Sri Lanka and Bangladesh were suffering. Do you know which country went and helped them? Right? Sir, COVID time la எனக்கு தெரிஞ்ச grandfathers எல்லாம் போயிட்டாங்க. The only way we could have saved them is by giving vaccination. ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க வேக்சினேஷன் வரதுக்கு. வச்சுங்களா? Americans found the vaccine, the Indians found the vaccine,
the Chinese vaccine never worked. The American said, you want my vaccine, please pay me $7. You look like a rich country, please pay me $12. But one country gave us all free vaccine and also to our neighbors Bangladesh and Sri Lanka. Yarunga. Aren't you proud that you're from that country? Put your hands up, all of you. All of you put your hands up and say, I am an Indian. I am an Indian. I am proud to be an Indian. Now clap for all our ancestors. Such is the country we are in. Sir, longest marathon ஓடுறவங்க யாரு? எந்த ஊர்ல இருந்து வருவாங்க? கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஜீன்ல ஒரு இது இருக்கு. பட் இந்தியாவில் என்ன இருக்கு? வாட் இஸ் இட் தட் வி ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் இட் தட் வி ஹேவ் இன்ஹெரிட்டன்ட்லி தட் வி ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லவ். இல்லைங்களா? ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? சாப்பிட்டேன். நீங்க சார்? நீங்க சார்? எல்லாருமே இப்படி இப்படின்றாங்க. நோவேர் இன் தி வேர்ல்ட் திஸ் மீன்ஸ் எஸ். ஒன்லி இன் அவர் கண்ட்ரி திஸ் மீன்ஸ் எஸ். ஒரு அமெரிக்கனுக்கு போய் ஒரு பீஸா கொடுத்து நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையானா எஸ் நோ இதுனாங்க. which shows that we have a culture, we have a civilization, and we need to safeguard that civilization by being an entrepreneur. Right? Why? We should not learn Peter F. Drucker. We should have Anand's book. We have Suresh Kumar's book here. That is what we should learn. இல்லைங்களா? ஒன்று விட்ட சித்தப்பா அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குங்க. உலகத்தில் வேற எங்கேயுமே அவ்வளோ டீப்பா ஒரு ரிலேஷனை வைக்கல. ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் வித்தின் அஸ் அண்ட் ஃபார் விச் யூ நீட் எம்பத்தின்றதுக்காக தான் நான் பேச வந்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மேடம் could you stand up? Yes, come on. What's your name, ma'am? ஐஷா. ஐஷா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது she saw a butterfly coming out of the pupa. இல்லைங்களா? ஸோ இந்த பாப்பா அந்த பியூப்பாவை பார்த்துனே இருந்தாங்க. ஐயோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை சஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஷார்ப்னர் எடுத்து ஸ்க்ரூவை கட்டி அந்த பிளேடை எடுத்து லைட்டாக கட் பண்ணாங்க அந்த பியூப்பாவை. இந்த பாப்பா அந்த பட்டர்ஃப்ளை கீழே செத்து போயிடுச்சுங்க. The next day she saw another butterfly coming out. This time she said, I will not touch. Aisha, sit down. And for about 4 hours she was waiting. Like madam போட்டுக்கிற அந்த பியூட்டிஃபுல் சாரி போட்டுக்கிட்டு அந்த பட்டர்ஃப்ளை went off to the farm. After that Aisha realized one thing, the more pain you have, the more you become strong. Entrepreneurship is about that. You cannot be successful on the first day. You need to go through that pain for you to become strong. God gives you pain for you to become strong. That's so first one is strong. Second one, sir vanakkam, photographer sir vaanga vaanga sir macham. Yes, sir. So, sir is the most intelligent boy in S. Sir, எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. ஸோ போன ஜென்மம் சார் உட்காருங்க சார். போன ஜென்மத்தில் சார் வாஸ் தி மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பாய் இன் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமே. He was born in Rajasthan. For every problem there was a solution for him. எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மாத்திரம் சொல்யூஷனே ரொம்ப நாளாக கண்டுபிடிக்க முடியல. என்னடா ப்ராப்ளம்னா குளிக்கிறதுன்னு ஒரு ப்ராப்ளம். ராஜஸ்தானில் பிறந்தார் இல்லையா? ஏன்டா நான் அவங்க அம்மா 4 குடம் தண்ணி எடுத்துன்னு வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் குடம் வீட்டை கிளீன் பண்றதுக்கு, 2வது குக் பண்றதுக்கு, 3வது அவரு டர்ட்டி க்ளோத்ஸை வாஷ் பண்றது, 4வது அவரு குளிக்கிறதுக்கு. அம்மாவுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கூடாதுன்ற நல்ல எண்ணத்துல சார் குளிக்க மாட்டார். அவருக்கு ஒரு நெய்பர் இருந்தார், அழகேந்திரன் சார். அழகேந்திரன் சாரும் ராஜஸ்தான்ல பிறந்தார். அவருக்கு என்ன தெரியுமா, ஒரே ஒரு ஹாபி, ஒரு சின்ன சைக்கிள் டயர் எடுத்துன்னு ஒரு சின்ன குச்சி வச்சு நாட்டி அட்டி கிட்டி கிட்டி கிட்டினார். அதை நம்ம சார் பார்த்தாரு. அண்ட் he had one of the most amazing ideas in the whole world. என்னடா ஐடியானா, he took a car tire, he put a tube inside, he filled with water, closed it and started rolling water instead of carrying water. That is what our country needs, a frugal innovation. Technology innovation கிடையாது. We need basic innovation, and for all you entrepreneurs you need that basic innovation in your production or services, whatever you are. So the first one, second one, third one, positive. சார் டாக்டர் கிட்ட எப்போ போவீங்க சார்? உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் போவேன். டாக்டர் அதுக்காக வச்சிருக்கோம். நம்ம டாக்டர் நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லணும்? நல்லா சாப்பிடுப்பா, கத்திரிக்காய் சாப்பிடு, வெண்டைக்காய் சாப்பிடு, முருங்காய் சாப்பிட்டு, என்கிட்ட வர தேவையில்லைன்னு தானே சொல்லணும். That is positiveness, no? So in your business, all the time we are looking at the negative part only. We don't look at the positive part. அப்படி சொல்லி சார் சொன்னார். That is the word I have taken from him. So imagine a partnership between this doctor and a farmer. That is the
connection we need. What are the opportunities for you to go and look at the 60% of the population which is dependent on agriculture? That is what I thought, and I took that as an opportunity. And today I have started a school for school children for them to come to my farm, and I give them a one-day farming experience. And I call it Urnal Vivasayi program. Till now, 95,000 children have come, and all the elite schools have come. Primarily because I thought, along with farming, they should learn empathy. இந்தியாவிலேயே மோஸ்ட் எம்பத்தட்டிக்கல் கம்பெனி எதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? ரிலையன்ஸ்னா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. டாடா. வை? 9/11 நடந்தது இல்லையா? அந்த டைம்ல எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் பாம்பேல அவங்க டாடா ஹோட்டல்ல, அந்த தாஜ் ஹோட்டல்ல கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்க. எவ்ரி எம்ப்ளாயி வாஸ் கிவன் பெனிஃபிட்ஸ் டு த டியூன் ஆஃப் எஜுகேஷன் வரைக்கும், அது வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டாங்க. கரெக்டுங்களா? That is the reason why Tata is considered as a most empathetical country and a long-standing company, right? So, finally, என்ன பொறுத்தவரை உலகத்திலேயே பெஸ்ட் சாப்பாடு யார் தெரியுமா கொடுப்பாங்க? பாட்டி அம்மா தான். கரெக்டு சார்? ஏன்னா she is a great chef in 5-star hotel. No, not because she gives a lot of love and affection. And if you do not give love and affection to your employees, they will not kind of treat you well. Abdin sir sonar liya. That is very, very important. So it is not about money. It is about finding friendship among the employees. That is what love is all about, right? I want to give you a story. I do a lot of, Sir Madri, I also do a lot of social work. I went to a school and said, you need to do something for this orphanage. ஒரு அநாத ஆசிரமத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பணக்கார ஸ்கூலுக்கு போனேன். இட் இஸ் கால்ட் சங்கரா ஸ்கூல். என்னப்பா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு குழந்தை எழுந்து ஒரு பிடி அரிசி கொடுக்கலாம் சார், நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னோம். இல்லைங்களா? ஸோ சின்ன கை தானே. ஸோ ஐ தாட் ஒன்லி 3 bags இருக்கும். அங்கே போய் பார்த்தா 30 மூட்டை இருந்தது. என் டிரைவர்கிட்ட கூப்பிட்டேன், பா இது நம்ம வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, இன்னொரு வேனை எடுத்துகிட்டு வரனா. ஒரு தாத்தா வந்தார், வயசான தாத்தா, லுங்கி போட்டிருந்தார், ஷர்ட்ல எல்லாம் ஹோல்ஸ் இருந்தது, ஒரே அழுக்காக இருந்தார், செருப்பு கிடையாது. என் டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன், பா இவர் 2-3 மூட்டை வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவார் போல இருக்கு, எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை, அதனால நீ கூட அவர் கூட போயிட்டு கும்மிடி பூண்டியில் அனாதாசிரமத்தில் விட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு 4 hours கழிச்சு வந்தாங்க. தாத்தாவை கேட்டேன், ஐயா உங்களுக்கு எவ்வளோ கூலி இருக்கணும்? ஐயோ தெய்வமே, நீங்கள் திருவாமியூர் இருக்கிற பசங்களை வச்சு கும்மிடி பூண்டியில் இருக்கிற அனாதாசிரமத்துக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, எனக்கு கூலி வேணான்ட்டார். இட்ஸ் ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி. So do not judge somebody by their appearance. Correct, darling? Everybody is equal, right? All of you put your hands like this. You see, every finger is different. Fold it, turn towards you. You see, everything is equal. உலகம் யாவும் தாமர வாக்களும் நிலை பெருத்தலும் நீங்களும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடைய தலைவர் அன்னவர் கேசவர் நாங்களே. யார் சொன்னாங்க? கம்பர் சொன்னாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா அவர் தான். அதுக்கப்புறமா தான் ராமர் கடவுள்னு சொல்றாரு. All of us have a purpose. All of us have an entrepreneurship. And all of us should treat this society to make this society a better place. கரெக்டாங்களா? I am into agriculture. வச்சுங்களா? என்னுடைய ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுங்களா? என்னுடைய கிளையண்டல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2300 people, எல்லாமே ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ். இப்போ காலேஜ் பிரின்சிபல்ஸ் போகிறோம். ஸோ அவங்க கிட்ட போகும்போது I have to kind of communicate to them saying that I am doing something very genuine for the society. சார் மேலே இருக்கிற அந்த கதிர் இருக்குல்ல, அது நமக்கு யூஸ் தானே. கீழே இருக்கிற அந்த வைக்கோல் நமக்கு வேஸ்ட்டு. கதிர்க்குள்ள என்ன இருக்கு சார்? அரிசி இருக்கு. கீழே இருக்கிற அந்த வைக்கோல் நமக்கு வேஸ்ட்டு. யார் சாப்பிடுவாங்க? பகவான் பாருங்க. நமக்கு வேஸ்டான பொருள் இன்னொருத்தருக்கு யூஸ்ஃபுல் தானே. அவங்க சாப்பிட்டு அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க? அது கண்ணுக்குட்டிக்கு. வேற என்ன கொடுப்பாங்க சார்? கவுட்டாங்க. லார்ட் லபகுதாஸ் அவர் தமிழில் சொல்லுங்க சார், சென்னை தமிழில் சொல்லுங்க சார். ஷானி. All of you say Shani. Louder. சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட் என்ன? பாசுந்தி. இவருக்கு பிடிக்குமா? ஒருத்தருக்கு இந்த ஷானி வந்து பாசுந்தி மாதிரி சாப்பிடுவார். யார் சொல்லுங்க? Plants, okay. Earthworms, மண்புழு, they love to eat the shani like பாசுந்தி. அவங்களுடைய வேஸ்ட் பேர் வந்து worm and compost, vermi compost. Vermi compost is the cheapest natural fertilizer available in India. We put it back into the field and they have small eggs and their job is to dig holes.
Basundi, 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 Shani, Shani. As the day goes, the soil becomes loose. When the soil becomes loose, the roots can penetrate faster. When the roots can penetrate faster, you'll have more rice. ஸோ மறுபடியும் கேட்குறேன், மேலே இருக்கிற ரைஸு, கீழே இருக்கிற வைக்கோல் யார் சாப்பிட்றாங்க? அவங்களுடைய வேஸ்ட் என்ன? அது யாரை சாப்பிட்றாங்க? பாசுந்தி மாதிரி அவங்களுடைய வேஸ்ட் என்ன? and we put it back and we get more rice. இல்லையா? மேடம்க்கு வந்து நாளைக்கு அவங்க அம்மா வந்து 3 இட்லி போட போறாங்க, சுட சுட. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஷானி. ரைட் ஆர் ராங்? லைஃப் இஸ் a beautiful. எனக்கு 16 வயசு இருக்கும் போது I went to my mother and said, மா, அப்பா பயங்கரமான ஹீரோமா. At the age of 23, எப்ப பார்த்தாலும் திட்டுறாருமா அவரு. At the age of 28, அம்மா இவ்வளவு அழகா இருக்கியே, அந்த ஆளை போய் எப்படிமா கல்யாணம் பண்ணிட்ட? At the age of 32, I have a son. I went back to my mother and said, மா எப்படிமா அப்பா என்ன தாங்கினாரு? பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க உங்க அப்பா பாருங்க. Right? Today I am 60 years old. 10 days back I went to my mother and said my father is a hero. So life is a beautiful cycle. Same way in nature. See, the reason why I'm connecting environment with the human nature is that you cannot go against it. You need to go within it, and whatever you're doing, positivity, the truth, தெரியுங்களா? Any business needs the truth, இல்லைங்களா? All of you put both your thumbs up and say truth. Once more. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேங்க. எங்க வைஃபுக்கு காது கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த கேகேஆர்னு ஒரு டாக்டர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போனேன். அவங்கள கூப்பிட்டு போனால் என்னை அடிப்பாங்க. அதனால நான் தனியாக போய், சார் என் ஒய்ஃபுக்கு சரியாக காது கேட்கல சார், தயவுசெய்து ஏதாவது மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இப்போ நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் காது கேட்கலன்னு சொன்னால் நான் மருந்து கொடுக்குறேன், அதனால நீ தயவுசெய்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து கேட்கல அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லிட்டு வான்னா வீட்டுக்கு போனேன். போன உடனே வாசல்ல இருந்து, அம்மா இன்னைக்கு நைட் என்னம்மா டிஃபன்னா ஒரு சவுண்டும் வரல. கொஞ்சம் உள்ளே போனேன், அங்கே போயிட்டு, அம்மா இன்னைக்கு என்னம்மா டிஃபன்னா திரும்பியும் சவுண்ட் வரல. கிச்சனில் சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அம்மா இன்னைக்கு என்னம்மா டிஃபன்? மூதேவி 3 தடவை சொன்னேன் இட்லி சாம்பார்னா. அப்புறம் எனக்கு அது கேட்கல. The truth is, lot of times we blame the mistakes on somebody, but we are making the mistakes. So when the employee says something, please accept it, because there is a possibility that there is a truth there, right? So I am an entrepreneur. Sir வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி உண்டு சொல்லு அப்படின்னாங்க. இதுதான் என் ஹிஸ்டரி ஆக்சுவலா. So I was originally an entrepreneur and I did a turnover of close to about 300 crores, and then I left everything and became a professor along with being a diplomat. Today I am a proud farmer. I asked my mother, ஏமா என் பேர் சாயின்னு வச்சிங்கன்னா நீ ஃபியூச்சர்ல விவசாயி ஆயிடுவடா, அதனால சாயின்னு வச்சுன்னு. So I am so happy because of the only thing that there's a lot of empathy I have learned from that, and that empathy in your business is definitely important. Okay, every time you see a difficulty, you approach it with empathetical circumstance, you'll be good. ஒரு நாள் என் கார் ரெட்டில்ஸ் போகும்போது நடுவில் நின்று போயிடுச்சுங்க. ஸோ கீழே உட்காந்து நின்று, என்னப்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, தெரில சார் மெக்கானிக் தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னாரு. ஸோ ஐ சா பஸ் விச் செட் ரெட்டில்ஸ். டமால்னு ஏறிட்டேன். ஏறி வந்தோடனே பின்னாடி கண்டக்டர் திட்டுறாரு ஒருத்தரை, ஏன் காலங்காத்தால 100 ரூபாய் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. நான் பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தா எனக்கு 500 ரூபாய் இருந்தது. ஸோ வாட் ஐ டிட், ஐ folded my hands. தெய்வத்தின் தெய்வமே, என்கிட்ட சில்லறையே இல்லை, நீ இறக்குனா இறங்கிறேன். சரி, நான் பண்ண அந்த பணிவுனால அவர் டிக்கெட் வாங்கி எனக்கு கையில் கொடுத்துட்டு அப்புறமா தான் சில்லறை வாங்கினார். ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸில் யூ நீட் தட். நம்ம கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிச்சிட்டாவே நம்ம ராஜா ஆயிடுவோம், இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எனக்கு நடந்திருக்கு நிறைய வாட்டி. ஸோ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ், வாட் இஸ் சக்சஸ் ஃபார் யூ? லாஸ்ட்ல சார் ஹாப்பினஸ் சொல்லி முடிச்சாரு. வாட் இஸ் சக்சஸ் ஃபார் யூ? பணம் சம்பாதிக்கிறதா? எஸ், பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்றவங்களாம் கை தூக்குங்க. சார் வேர்ல்ட்லியே ரிச்சஸ்ட் மேன் யார் சார்? எலான் மஸ்க். அவர் இன்னும் போதுன்றாரா? he wants more money, right? Which means that is not also success, right? You need enough money in your business. If you're able to have enough money and go with a simple car, you'll kind of have a great enjoyment. அப்படின்னு இருக்காது. நான் எஸ்ல வந்து இதெல்லாம் பேசக்கூடாது, but still I'm trying to say, when you make money, please be empathetical, right? So வேற என்ன சந்தோஷம் அப்போ? happiness, இல்லைங்களா? So what is happiness?
Ma'am, I can't hear you. I'm old. Satisfaction is happiness. Okay, my definition of happiness is making somebody else happy. If your company has got 1,000 employees, making the employees will be the biggest happiness for you. Right? The Shanam is making the earthworm happy. The vermicompost is making us happy. And we are making the cows happy. So, that's the whole. ஒரு நாய்க்கு பிஸ்கெட் போட்டால் யார் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க? நான் இல்லையா? வாலாட்டுங்க சார். So, when you're giving a biscuit to the dog, you're selfish because you want to be happy. Right, so I'm trying to tell you and kindle your thoughts to say, show empathy, and empathy is more important in our country because that is in our genes. Okay, so I'll take some questions if you want. Yes, sir. Any questions? Yes, sir. For whom? So it is misunderstood by somebody, not you, right? No, sir. The more you continuously and in a longer run keep doing good things and great things, people will remember you for what? The first time I took a lesson in on a factor called why. Sir, the purpose in sonar. Sit down, sir. Simon Senekன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அதை பற்றி தான் நாங்கள் சார் கூடலாம் பேசணும். We spoke about Viagra and all. செந்தில் சார் உங்களை பற்றி தான் சொல்கிறேன். So we actually won a competition in Madurai, தானே? So, what is that company? Pfizerல எப்படி மேலே கீழே வந்தது? How did it became a bigger company? அப்படின்றதுக்கு ஒரே ரீசன் Viagra தான், இல்லைங்களா? So same way, when somebody is kind of doing something on a continuous basis, keep on doing it, you will be recognized at that Y factor. Saravana Bhavanனுடைய என்ன சரவணா பவன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு மைண்ட்ல என்ன வருது? குட் வெஜிடேரியன் ஃபுட், எக்ஸ்பென்சிவ். சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னா cheap and you have everything. That is their why. Each one has a why. And my why as a farm guru is to impart education to the other people with a lot of empathy, teaching them empathy, or giving a beautiful connection between human survival and environment. Right? So, in this whole factor, again and again I am saying, the people who have followed empathy, Abdul Kalam is more famous than our Trump, illingala. Definitely, in the long run. Why? Because he's shown a lot of empathy. So, that is what is very important. Any other questions, sir? I don't think you are satisfied, but still. Yeah, so you're thinking that, when people are saying, taking advantage of your empathy, how should I react? It is their problem, not your problem, right? It is their problem, right? You're good at your heart. Yeah. Sir, during empathetical times, they're suffering, is it? So, sir also said something about let going of things. Acceptance. Right. So that acceptance, the moment you see, does empathy make you happy or not? Right. So that man, that cameraman, is taking a photograph. He's there in the photograph. Have you ever thanked him? There's a lady who comes and cleans all her bathrooms in her office. Have you ever thanked her? The person who's giving in this hotel the whole food and coffee and all that, have we thanked them? That is what I'm talking about, empathy. Do you understand? Okay, let me give you another story about empathy so that I can conclude. There's a gentleman by name Charles Plum. Charles Plum is one of the greatest war heroes in the whole world. And he's written a beautiful book, which I'll tell you later. So, he had a very phenomenal talent. He could shoot the opponent aircraft in a beautiful way. So, Vietnam and America were fighting. Vietnam pasanga kulla pasanga illa cycle gapla they're giving trouble to America. So American president said, hey, Charles Plum, go and hit all their aircrafts. In 2 days, he shot 72 aircrafts. When he was trying to hit the 73rd one, a missile from down came and hit his right wing, and the flight is going to get crashed. He pulled out a bag, put it on his shoulder, and jumped off the aeroplane.
and landed safely. What was inside the bag? Parachute, right? So, he killed 72 people. So, they put him in jail because he is kind of a prisoner of war. Right? And the American president fought with the UN, and finally, after 5 years, he was let out. As he was going to New York, the president said, bring him to Washington. I would like to personally welcome him. As he was getting down, 50,000 of people on both sides were shouting, Charles Plum, Charles Plum. Sir, madri romba naivana person avaru. After seeing 50,000 people, he started getting ego. வீட்டுக்கு போனோன்னு பிளேட்லாம் தூக்கி போட்டார். நான் யார் தெரியுமில்ல, வேர்ல்ட்ஸ்லேயே கிரேட்டஸ்ட் வார் ஹீரோ, எனக்கு போய் இந்த மாதிரி இட்லி கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருந்தார். One day I was sitting in a coffee shop. A gentleman by name Peter looked at him and said, hey, aren't you Charles Plum? Yeah, I am the famous Charles Plum. You must have seen my photograph in the newspaper, right? No. You must have seen my interview on the television. No. Then how do you know me, man? Every time you fly, I put a bag in your aeroplane. And in the bag, I put a parachute. And I made sure that it's working once, not once, twice, but thrice. That Peters me. All that ego came down from him. And today he wrote a book called Who's Folding Your Parachute? Google Pani Parachute. So, it is important that you do not have that ego. You do not have that timur in solvanga. That is not there. So that for you to become a better entrepreneur, abdintra subject dhaan na pesa vandru. So let me conclude by saying, I had the opportunity to meet Narendra Modi twice. Okay, the first time I went and met him, and I told him, I met him in Madras University, sir, on the dupala vidadiya abdintaru. Illappa nijamave metna enga photo kaattunar. Photo illa. The inspector took away my phone. After 4 years, I had an opportunity to meet him again. This time in Rashtrapati Bhavan and as a representative of Republic of Seychelles. So I was standing this side, only 5 of us were there, 2 at the back, 3 in the front. And that side, 50 battalion people of our Indians were there. And sir was walking and I was doing this action. Selfie. Okay? Pinadi irundavare enna paathe, sir, dayavu seidhu andha mari photo edukadinga. He is a Prime Minister of India. It is not respectful to take a picture அப்படின்ட்டாரு. போச்சுடா, இவர் திரும்பியும் டூப்புன்னு சொல்ல போறான்ற ஒரு பயம் தான். நரேந்திர மோடி பார்க்குறன்றது கூட கிடையாது, போட்டோ எடுக்கணுன்றதான் ஒரே வழி இருந்தது. So as he came near, I had a choice to say in a loud voice, sir, I want to take a picture with you, or bend down and say, can I take a picture with you? I had to decide on that time. I bent down and said, sir, can I take a picture with you? Right? And sir, kandukave illa. He went off to one corner. He looked at me and said, come. I ran. I could not take a selfie with him because it's an empty place there. Understanding my difficulty, the person behind me ran and took 16 pictures with Narendra Modi. The important thing is not the 16 pictures, but the person who took the 16 pictures is the vice president of a country called Republic of Seychelles. Why I'm saying is, when you bend down and give respect to the other person, which is what the Japanese do, and that is why Japanese people are known for their empathy. Right? And they learned empathy from Indians. Their Buddhist culture is completely, half of it is Indian. Right? So last question. Yeah. So, can I ask you? Yeah. He's not saying here. How do you impart empathy? Is by your body language. Yeah, mostly. First is body language. Second, you should feel from your heart. That is very difficult. Yeah, I'm married for 35 years. That itself is an empathy, I guess. Can I ask you last questions? Sir. Yeah. Empathy is a matter connected to the heart. Yeah. And a profit is connected to the head. Right. How do you balance it? So, profit to the head and empathy is to the heart. How do you balance it? Sir, how much money do you require every month to live happily? Ungaludha. 5 lakhs? 3 lakhs? 4 lakhs? Okay. How much money do you put it in the bank to get that 4 lakhs? 5 crores, 6 crores, depending, sir, 14% to 15% எடுக்கிறாரு. நம்ம 7% 1.5% தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லைங்களா? So 5 crores வந்த பிறகு will you stop working? That is the problem. அதான் ஆன்சர் அதுக்கு. So the moment you want to do something which you are passionate about in life, you need money first, of course. But to what extent? To the extent you
can live comfortably with the same. The definition of how much money is a very vague thing. என்ன பொறுத்தவரை 3 lakhs இருந்தா போதும், உங்களுக்கு 5 lakhs வேணும், உங்களுக்கு ஒரு சம்சாரம் தானே. So the moment you have the money what you want, it becomes hard again, sir. You understood, sir? Did I give you a convincing answer? Thank you, sir. Work-life balance. Sir, சொன்னாரு, when you have a difficult work அப்படின்னு சொன்னார், கஷ்டம் இஷ்டம் சொன்னார் இல்லைங்களா, 2 வேர்ட் சொன்னார் இல்லையா. The moment I start liking my work, which means there's no work at all. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறேன்னு எவன் சொல்லுவான்? வேலை பிடிக்காதவன் தான் சொல்லுவான். So I decided that I need to do something which I like, which is being with the nature. And second, I decided I should be with youngsters. God has given me both the opportunities, and today I'm a happy man with the work-life balance.